അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? മുഖത്തെ ചുവപ്പ്, അതായത് blood out of the cheek will go and the person will become even the rosiest cheek ഉള്ള ആള് പോലും they will look like a pale ghost. So Georgiana asked, ഇതാണോ എന്റെ മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന മരുന്ന്? Is this the one that you want to wash my cheek with it? So he says, oh no, this is merely superficial എന്താ, പുറമേ ഉള്ള പാടുകൾ മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. Your case demands a remedy that should go deeper. ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പാടാണ് ജോർജിയാനയുടെ മുഖത്തുള്ളത്. അപ്പം it needs a stronger remedy എന്നാണ് പറയുന്നത്. In his interviews with Georgiana, Elmer generally made minute enquiries as to her sensations and whether the confinement of the rooms and the temperature of the atmosphere agreed with her. These questions had such a particular drift that Georgiana began to conjecture that she was already subjected to certain physical influences, either breathed in with the fragrant air or taken with her food. She fancied likewise, but it might be altogether fancy, that there was a stirring up of her system, a strange, indefinite sensation creeping through her veins and tingling half painfully, half pleasurably at her heart. Still, whenever she dared to look into the mirror, there she beheld herself pale as a white rose and with crimson birthmarks stamped upon her cheek. Not even Alma now hated it as much as she. All right. So every time Alma came to her from his lab, okay, he used to always ask her, എങ്ങനെയുണ്ട്, റൂമിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഓക്കെ, the temperature is all right, അങ്ങനെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് അവസാനം എന്താ ഒരേ രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജോർജീന സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ്, ഇതെന്താ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഓൾറെഡി എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയോ, എന്റെ മരുന്നിന്റെ കൂടെയോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതിന്റെ ഓൾറെഡി എഫക്ട് എന്നിൽ വന്നു തുടങ്ങിയോ എന്നൊക്കെ അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് she used to feel some strange sensation in her body, and whenever she looked at the mirror, what happened was that she would see that no, nothing has happened because that mark was still there. And now what has happened is that not even Almer now hated it as much as she, right? So she hates that mark more than Almer. Remember, it was something that never even bothered her before, but she mentioned it pinne endana, she started hating that mark even more than he hates it. To dispel the tedium of the hours which her husband found it necessary to devote to the process of the combination analysis, Georgiana turned over the volumes of his scientific library. In many dark old tomes, she met with chapters full of romance and poetry. They were all the works of philosophers of the Middle Ages, such as Albert Mangus, Cornelius Agrippa, Paracelsus, and the famous friar who created the prophetic brazen head. All these antiques naturalists stood in advance of their centuries, yet were imbued with some of their credulity, and therefore were believed and perhaps imagined themselves to have acquired the investigation of nature, a power above nature, and from physics a sway over the spiritual world. Okay, so because Alma was gone for such long periods of time, she used to have a lot of free time. So in this free time, she started looking at his scientific library. അവിടെ ഒരുപാട് ലോകത്തിന്റെ പണ്ട് കാലത്തെ മിഡിൽ ഏജസ് തൊട്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു. And she started thinking, maybe അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ these philosophers were talking about very, very simple things. Okay, but അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്ന സമയത്ത് maybe they also felt that, that they were above nature, that they had conquered nature. Hardly less curious and imaginative were the early volumes of Transaction of the Royal Society, in which the members, knowing little of the limits of natural possibility, were continually recording wonders or proposing methods whereby wonders might be brought. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോയൽ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ലിറ്ററിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലിറ്ററി സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു. അതിൽ റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അതിനുശേഷം ഈ റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വണ്ടറസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം കാണുമ്പോൾ, അല്ലെ? അതെല്ലാം അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാര്യം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. But to Georgiana, the most engrossing volume was a large folio from her husband's own hand. പക്ഷെ ഈ ബുക്സിനെക്കാളും ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നിയത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ എഴുതിയൊരെണ്ണം ആയിരുന്നു, in which he had recorded every experiment of his scientific career, its original aim, the methods adopted for its development, and its final success or failure, with the circumstances to which either event was attributable. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സയന്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കായിരുന്നു അത്. All right, it was a very, very big book, and in that he had recorded എന്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ചെയ്തത്, അത് എന്തുകൊണ്ട്, വാട്ട് വാസ് ഒറിജിനൽ എയിം, എന്തിനാണ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്, എന്ത് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നോ, സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി, ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയി എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടിരുന്നതായിരുന്നു. And so this was what the book that interested her much.
The book, in truth, was both the history and emblem of his ardent, ambitious, imaginative, yet practical and laborious life. അയാളുടെ ആ ലൈഫിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എംബ്ലം ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. He handled physical details as if there were nothing beyond them, yet spiritualized them all and redeemed himself from the materialism by his strong and eager aspiration towards the infinite. So, physical details of everything, of the world and nature, he detailed it. Okay, വളരെ നല്ല മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ, ആ പോയിസന്റെ കാര്യവും ആ ഒരു സ്മെൽ, പെർഫ്യൂമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഹി ഈസ് വെരി ടാലന്റഡ്, ബട്ട് ഹി നെവർ ട്രൈ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് എൻ ഈഗർ ആസ്പിറേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ്. കാരണം ഇതൊന്നുമല്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടത്. ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വാട്ട് എവർ ഹി റോട്ട്, ഹി സ്പിരിച്വലൈസ് ദം ഓൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. In his grasp, the veriest clod of earth assumed a soul. Okay, so എന്താ, അയാളുടെ കൈകളിൽ വെറും ഒരു മണ്ണ് പോലും, it seemed like it had a soul. Georgiana, as she read, this page is not very clear, referenced Aylmer and loved him much more profoundly than ever, but with a less entire dependence on his judgment than heretofore. Okay, so she read the book, okay, and she reverenced Alma. That means more she read, the more she felt respect for her husband, okay, and loved him more profoundly than ever. For being married to a powerful man, she loved him more than ever, but with a less entire dependence on his judgment than heretofore. ഇതെല്ലാം സ്നേഹം കൂടി റെസ്പെക്ട് കൂടി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും she did not depend on his judgment. She did not trust his judgment. അയാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങി. Much as he had accomplished, she could not but observe that his most splendid successes were almost invariably failures. Okay, so look at that. Even though he was very, very talented, and it seems like, he has created many great things, it seems like his most splendid successes were almost invariably failures. Okay, so എന്താ ഏറ്റവും സ്പ്ലെൻഡിഡ് ആയിട്ടുള്ള സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം it looked like they were failures. Why? If compared with the ideal at which he aimed. അതായത് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ എയിം എഴുതുമല്ലോ. നിങ്ങളും സയൻസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എയിംസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ എഴുതി കാണും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ എയിം ഒന്നായിരുന്നെങ്കിലും ആ എയിമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ശരിയാണ്, എക്സ്പെരിമെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, but it never met his aim. It became something else. All right. His brightest diamonds were the merest pebbles and felt to be so by himself in comparison with the inestimable gems which lay hidden beyond his reach. The volume rich with achievements that had won renown for its author was yet as melancholy as a record as ever a mortal hand had penned. All right. So his brightest diamond, all right, for him, no matter what the success, he never seemed happy about it. That's why even when he created the brightest diamonds, adine ayalku kallugalaitu kaanane pattunnullu, just like mere pebbles, chumma kallu kashnangal poleyana thoniyathu. All right. And why? Because he felt like diamond kandupidichengilum there were even more inestimable, ini kandupidikkanulla ഒരുപാട് ഡയമണ്ട്സിനെക്കാളും കൂടിയ ജെംസ് ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു. So what, he was never satisfied എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്, അല്ലെ? The volume rich with achievements, ഒരുപാട് achievements ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും it was melancholic. That means it had a very, very depressed tone in his writing. All right. It was the sad confession and continual exemplification of the shortcomings of the composite man. അപ്പൊ അയാളുടെ കുറവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺഫെഷൻ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, even though there were so many achievements there. The spirit burdened with clay and working in matter, and of the despair that assails the highest nature at finding itself so miserably thwarted by earthly part. അതായത് ഒരു മണ്ണിന് ഒരു ക്ലേ രൂപത്തിന് അത് it is working in matter, all right, but it feels like it's not meant for this. It always feels like it's meant for higher things. All right. അപ്പം ആൽമറിന് അങ്ങനെയാണ്. he feels like he's doing well here, but ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിലും കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. he has a he thinks that there is a higher nature, but he feels miserably thwarted by earthly part. അതായത് ആ earthന്റെ എസൻസസ് അയാളിലുണ്ടല്ലോ, he is a man nonetheless, അല്ലെ? He can never completely conquer nature and conquer truth.
and that is what is thwarting the earthly part. ആ ഒരു earthly ആയിട്ടുള്ള human ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയാളെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്നു എന്നാണ് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത്. Perhaps every man of genius in whatever sphere might recognize the image of his own experience in Almer's journal. അപ്പം എല്ലാ സ്പിയേഴ്സിലും എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള ജീനിയസസിന് ചിലപ്പം ആൽമറിനെ പോലത്തെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So deeply did these reflections affect Georgiana that she laid her face upon the volume and burst into tears. In this situation, she was found by her husband. So she felt so sad when she thought of all this, that even though he has achieved so much, he's not happy, he's not satisfied, he's not, he's not feeling like he's achieved something great. She started crying, and that is how her husband found her, crying. It is dangerous to read in a sorcerer's book, said he with a smile, though his countenance was uneasy and displeased. Georgiana, there are pages in that volume which I can scarcely glance over and keep my senses. Take heed, lest it proves as detrimental to you. So he says that, ഒരു sorcerer എന്താണ്, magician അല്ലെ, ഒരു magicianന്റെ പുസ്തകം ഒരിക്കലും വായിക്കരുത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിൽ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ തന്നെ സെൻസസ് പോകും, അത്രയും എന്താ ഡീപ്ലി ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ, ബി കെയർഫുൾ, it might be the same for you. It has made me worship you even more than ever, she says. Okay, it has made me fall in love with you and respect you more. Wait for this one success, then worship me if you will. I shall deem myself hardly unworthy of it. But come, I have sought for you the luxury of your voice. Sing to me, dearest. All right. So he says that, okay, I must have achieved all of that. For me, the greatest success will be when I have removed that mark from your face. Then you can, say that I am successful. Until then, I will feel that I am unworthy of that respect that you are giving me now. But for now, sing for me. All right. So she poured out the liquid music of her voice to quench the thirst of his spirit. He then took his leave with a boyish exuberance of gaiety, assuring her that her seclusion would endure but a little longer, and that the result was already certain. Scarcely had he departed when Georgiana felt irresistibly impelled to follow him. She had forgotten to inform Aylmer of his symptoms, which for 2 or 3 hours past had begun to excite her attention. All right. So she has, she sang very well, and it was almost like his spirit was the thirst of his spirit was quenched with the beautiful music of her voice. All right. So he said goodbye, and he was happy, and he went, and he said that don't worry, you don't have to stay secluded for much longer, the result is almost near. As soon as he went, she felt like there was something that she had forgotten to tell him, so she felt impelled to follow him, and she went behind him. She says that, there was some symptom that has started to erupt in the past 2 or 3 hours, and she wanted to talk to him about it. It was a sensation in the fatal birthmark, not painful, but which induced a restlessness throughout her system. All right. So suddenly she's feeling a sensation in that birthmark. Endo oru sensation feel cheyyunnundu, and it was not a painful vedhanayonnum alla, but she was feeling restless throughout her system. Hastening after her husband, she intruded for the first time into the laboratory. So she's first time ladilekku kerunnathu. Till now she's not entered it. The first thing that struck her eye was the furnace. Okay, a furnace in the aduppu alle, that hot and feverish worker with the intense glow in his fire, which had by quantities of soot clustered above it, seemed to have been burning for ages. കാലങ്ങളായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള കരിയൊക്കെ അതിന്റെ പുറത്തൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. There was a distilling apparatus in full operation. Distilling എന്താ, എന്തോ സാധനം ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുക, അതായത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു apparatus, ഒരു I don't know how to define an apparatus, or machine പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. All right. Around the room were retorts, tubes, cylinders, crucibles, and other apparatus of chemical research. നമ്മൾ ഒരു ലാബിൽ കയറുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ കാണാം. An electrical machine stood ready for the immediate use. The atmosphere felt oppressively close and was tainted with gaseous odors which had been tormented forth by the processes of science. അപ്പോൾ എന്താ, ഒരു ലാബിൽ കയറുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്. There was ഗ്യാസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട്. So it was all, just like a lab. The severe and homely simplicity of the apartment with its nickel wall and brick pavement looked strange, accustomed as Georgiana had become to the fantastic elegance of her boudoir. But what chiefly, indeed almost solely, drew her attention was the aspect of Aylmer himself. അപ്പോൾ ആ ലാബ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയത്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ റൂം ദറ്റ് ഷി വാസ് ഇൻ. ആ റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് പോലെയായിരുന്നു ഈ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ അവളുടെ ക്യാപ്ചർ